So, welcome to the Buddha Dharma TV. I'm Karen Tan. Namo Buddhaya. We begin our program with a beautiful sermon by Most Venerable Ajahn Brahm of England. He was ordained as a monk in the forest tradition of Northeast Thailand, training under the renowned meditation master Ajahn Chah. Today, Ajahn Brahm is a highly respected spiritual teacher and guide, serving as the abbot of the largest Buddhist monastery in the Southern Hemisphere. He is the author of several inspirational books. He is also a sought-after speaker. Please welcome Venerable Ajahn Brahm to deliver his sermon on relax to the maximum. And this is the part 1. The second part will be at the same time tomorrow on Buddha Dharma TV. It's nice to see you all. And for you on the upper levels, the heavenly beings, of the lower levels, the humble beings, and those who practice the middle way, in the middle. It's nice to see you all. So please be comfortable. Please relax to the max. Let us relax into our seats, brothers and sisters. And let us pay respect to Ajahn Brahm by bowing 3 times together to the ring of the bell. Thank you very much, Ajahn, for accepting our invitation to share the Dharma out of compassion for us, providing us with supporting conditions for our spiritual growth and welfare. Thank you, Ajahn. And now we respectfully invite Ajahn to begin this evening's Dharma talk, Relax to the Max. Excellent. So first of all, why I chose that topic, many years ago that I received an invitation to go to South Korea to teach the Dhamma, and especially it was to the DMZ in South Korea, the demilitarized zone. Ooh. And I always would love to do things to create some peace and happiness in the world. Can you see me okay? Oh, that's a shame. Okay. I've got to... You go down or go up? Yeah. Okay. So anyway, when I went there, I never knew what we were supposed to do. Just to give some Dhamma talks, do some meditation. And one thing which we did a walking meditation within the DMZ. Ooh, that was dangerous. And you know, I'm a monk, I cannot lie to you. I was shot many times. Seriously. I was shot with cameras and videos. They took many shots of me. But it was also just to be able to give some loving kindness to all those people who were separated. I don't know much about politics, but I do know about people's emotions. So many of the people who walked with me into the DMZ and just along the safe part of the DMZ, that they were looking to the far distance, and there was their uncles, aunties, grandmas, people they weren't allowed to see anymore because they were the other side of that divide. And because of that, I was very happy just to at least show that people cared. But when I returned to the place where we were doing this, like talks and convention and meditation,
Of course, I had to get back to Australia, but before I left, they did ask, Ajahn Brahm, can you let people know some words so they can always remember you? And there's about 7,000 people there. And so I said to them, please repeat these words. Relax. And the 7,000 people responded, relax. To the max. And they replied, to the max. And then I left. Because that was some powerful words. I know that many times people feel that I tell too many funny stories and they're meaningless. But these are words and slogans which people remember. And because they remember them, they can maybe practice them. It's not just a beautiful method of meditating. It's a beautiful method for being healthy and being successful in your life. There are times to put forth effort, but there's times to relax as well. And many people in South Korea especially, they know how to work hard. They're very, very diligent people. And Malaysia as well. You all work so hard. Do you know how to relax? Thank you for being honest. When you learn how to relax to the max, amazing things can happen in your life. Number one, I remember just when I was at university. And when I was at university, it was at Cambridge University in UK. I had to work really hard. So I was told. But did I work hard? Actually, no, I'm being honest with you. I enjoyed what I was doing. Math was like an enjoyable hobby. So I love doing maths. Even today, whenever there are these like Sudoku puzzles, I just love doing them, just for fun. And it's the same as any other thing which can test you. I don't do it just to prove I can do it. I just do it because it's a joy, it's a test for you. A good example of that is I like doing like cryptic crosswords. And I remember just when you have some of these clues which are very difficult, and then I asked the other monks and said, what's the answer? And they get embarrassed. If you want to answer these cryptic questions, you have to relax as well. And also, I remember asking Ajahn Brahmali, who you all know. Yes, good. And one of the famous ones which I asked him was in that old country years ago called Czechoslovakia. What is the capital in Czechoslovakia? No, you missed the point. What is the capital in Czechoslovakia? Ajahn Brahmali knew this because he was Norwegian. It's Oslo. Czech, Oslovakia. The word Oslo is right inside the word Czechoslovakia. That's why you have to think weird and strange, but when you get it, it's very, very funny. At least I find it funny. So I love doing puzzles and stuff like that. And that's what I was doing. That's all that maths was and theoretical physics. It's like puzzles. And when you see a good answer, you can laugh. You can see things which other people can't do. It's training your intellect to see things which other people can't see. Just like there was a few kids in the other floor, I wanted to ask them if they can get this riddle, but I didn't have enough time. And this riddle, because I used to be a maths teacher
as well as being good at maths. And all you kids here, I can see you looking in front of me. I can see you. Are you good at maths? Kind of, okay. Here's a question for you, and your family and everyone else can see if they can get the correct answer. Listen carefully. 26 sheep in a field. 10 die. How many survive? I thought you said you were good at math. I'll repeat it. 26 sheep in the field. 10 die. How many survive? Wrong. Oh, come on. You said you could do math. The answer's 10. 26 sheep. I told you to listen carefully. 26 sheep in a field, 10 died. So a lot of times, if people don't relax, then they don't actually see there's a trick in this somewhere. Okay, I'll try one more for you. Now you've been warned. How many seconds are there in a minute? Yes, correct. How many minutes in an hour? How many hours in a day? And how many days in a year? Not a leap year, an ordinary year. So it's simple mental arithmetic. If it's 60 seconds in a minute and 60 minutes in an hour and 24 hours in a day and 365 days in a year, how many seconds are there in a year? Oh, come on. It's easy. The answer's 12. 12. January the 2nd, February the 2nd, March the 2nd, April the 2nd, May the 2nd. So what you're doing here is like teaching people not to think like others, just to relax and be able to innovate. And that's what relaxation actually does. When you relax to the max, that's when you can see things which other people can't see. That's where you get insight from. I'm going to say a few of those examples. They may be a bit sort of not so much fun as those silly jokes, but it's similar. A few times in my 50 years, I've been a bhikkhu now for 50 years. In all those years, that sometimes people have asked you to try and solve impossible problems, which other monks and other psychologists, psychiatrists, doctors have not been able to solve. And this was one such case. Again, please excuse me, it did happen at the BGF when it was over in its previous quarters. Where was it? It was a shopping. Yeah, it was a shopping centre built. That's why we had to move. But anyway, when this woman, nobody else. Actually, before then, it was a place before that one. Your house, yes. And anyway, when she came, I was told that no one else had been able to help her at all. That she was a difficult case, and she was obviously having a very, very hard time. So because all the professionals have not been able to give any help, I realized you had to try this relax to the max technique, and I'll show you how it worked. When she came in, and I started not talking to her, but listening to her, what she actually said was shocking. What she said to me was that she had been, please excuse me, very violently raped. It was one of those abuse situations which
Even I had to be so quiet and kind so she could feel that it was safe to talk to me. And I also knew the only way I could deal with such a problem, no one else had been able to help her, was to be totally receptive, silent, and to see what came out of my mouth. What came out of my mouth in the Buddhist Gem Fellowship place even shocked me. It just came out. And what came out was, "You're so fortunate to have been raped like that." That's what I said. That's how I felt terrible. Why did that come out of my mouth? That was not a compassionate monk speaking, was it? But I trusted this ability to see things in a totally different way, which other people would be too scared to see. Then I realized why I said it. I told her that it's an awful thing which happened to you. It's something I will never be able to understand. And I'm a man, and I can't even try to appreciate the pain and the difficulty and what went through your mind and body at that time. That was disgusting. But I do say that you're fortunate, because I can see that you're an incredibly strong woman. And you will find your way out of that. And the reason I say you're fortunate, because once you've found your way out of that terrible situation, you'll be able to do something which I will never be able to do. You'll be able to put your hand around another woman who's been through what you've been through and say to them, "I understand. I know how you feel. That's something I can't do. I'm a man. I haven't felt that." But number two, you found your way out of it. You find a path. You'll be able to give other women confidence and guidance, which I will never be able to do. That's the meaning, what you can give to your experience. I was shocked by what I had said, but I followed it through, why I said that. And she thanked me for that. A lot of times, difficult situations which you experience in life, it makes it worse when it seems to be meaningless. Why me? Why did they do that? There's no purpose to it at all. There, somehow, I gave it a purpose. Not a good purpose, but a purpose nevertheless, where she could serve and help other people. That was one example, which was a negative example. Now, a much better example, which you will find more motivating. There was a lady in Sydney many years ago called Julie, and she had a little daughter, Holly. Apparently, she's quite a famous pop singer now, so I was told, but I don't listen or see the TV, so I'm not quite sure. But anyway, when she was Julie and her husband and her little daughter little daughter Holly were very small, I did give Holly the name Surya. She was always coming to my talks and listening to me and drawing pictures of me. But eventually, her mum, Julie, she had a clothing business in Sydney, and she was negotiating a big contract with some fashion firm in London. And the fashion firm had contacted her and said, "Please come as soon as you can. The CEO wants to sign the contract for you." And it was such a big deal for her, a huge break to get her business started, that she left her little young kid, Holly, only about 4 years of age, with her husband in Sydney, and took the first available flight to Heathrow. And she told me what happened. When she landed at Heathrow, she didn't have time to rest or prepare. Just a quick shower, change of clothes,
and over to the boardroom of this big company. And when she got into the boardroom, the directors were already there. The CEO hadn't arrived yet. And the directors told her, "You've wasted your time coming all the way from Australia. The CEO is in a very bad mood. He's not going to sign your contract today. No way. He's really angry and upset. You might as well go back to the hotel or go and get the next flight back to Sydney." And she said, "I've come all this way. At least I'm going to see him." So what she did, she sat down, cross-legged, in the corner of the boardroom and meditated. Because that's what I taught her to do. And imagine what happens next. This was maybe 20 years ago. And meditation was not that popular 20 years ago. So she was sitting down quietly and doing her loving kindness meditation. And then the CEO came in the room and exploded in anger. "Who does she think she's doing? What's she doing in my boardroom? We don't allow silly stuff like that in this boardroom." The directors were correct. He was in a very, very bad mood. And seeing this woman he didn't know meditating in his boardroom was just too much. So she shouted at him. Sorry, no, he shouted at her. Wishful thinking took over. He was shouting at her, and she was just in meditation. When you're in meditation, you can't respond that quickly. So she kind of opened her eyes and stood up, and he was glaring at her like some monster. And she stood up and walked towards him, and she told me this also just came out of her mouth, not pre-planned. And what she said to this monster glaring at her, almost about to eat her, "You have such beautiful blue eyes, like my baby Holly back in Sydney." You can't plan that. It just comes out because you're relaxed to the max. And the result was that CEO, he was totally confused. We have the word in English called discombobulated. He didn't know what to do next. And so he fell silent. And about 2 minutes later, he spoke with a smile. "I've got beautiful blue eyes, really." "Oh yeah, you've come to get that contract signed. Let's sign it." And she had the contract signed, this is true. She had the contract signed within a few minutes. And then he walked out of the boardroom. And as soon as she had her contract signed, she was happy. Now she could go and get a rest in the hotel and then get the next flight back to see her baby Holly. But the other directors would not allow her to leave. She told me they circled around her and wouldn't let her go even to the door. They said, "We're not letting you go until you teach us how you did that." It was something they couldn't imagine could happen. And she could only do that because she wasn't afraid. She relaxed so much that what came out of her mouth was the most appropriate thing you could ever think of. A lot of times, this is how, like monks like me, we work. Sometimes I'm put in situations I don't know what to do. I haven't been trained. I haven't read the books. I haven't been taught. I've got no qualifications, except we know how to be kind. We know how to relax to the max. And I trust that so much that when something comes up, I say it. And when you say it, it's amazing how powerful that is and how it goes to places which other people haven't seen.
I trust in that because, as I said, the times I was at university, even then, I learned the power of that intuition which comes from relaxing so deeply. It's as if you're connecting with your body and your mind with parts of you which a lot of people have no contact with. One of the things I used to do, the final exam story, I've repeated this story and taught it to others so many times. The last time I taught this was in the Jewish school in Perth. It's weird. What was I doing in the Jewish school? It was because the chaplain at the Jewish school in Perth, he became a friend when I was talking to him about what he believed in. And I said, oh yes, Jewish people don't believe in reincarnation, rebirth. He said, yes, we do. I thought you didn't. Yeah, I do. And then later on, when I was talking to another rabbi, I said, I didn't realize you believed in rebirth, reincarnation. He said, yeah, we don't. But that rabbi does. Oh, he was rebellious. And that's why we became friends. But anyhow, so he was a chaplain, and he made sure I accepted the invitation to teach at his school, Carmel School, Jewish school in Perth, how to pass exams. And I told how I passed my exams. I wasn't a monk yet, but I learned how to meditate. And what meditation was learning how to relax to the max so deeply. So at that time, I'd always have a big breakfast in the morning, a big dinner in the evening, but the lunch hour between the examinations where you're supposed to eat something, I never ate anything. I went to my room and meditated for half an hour. You may have heard me tell this story before, but please remember it and teach it to your kids. If you want to go to great universities and get scholarships for everything with little work and no worries, I didn't do much homework, honestly. I just enjoyed what I did and knew how to pass exams. What I did, instead of having lunch, I sat down on a cushion in my room and just meditated. I just finished one exam in the morning, a 3-hour exam on something simple like quantum mechanics. You know what it's like. I mean, your poor brain has been sucked dry of all juice. You've just got hardly any energy left. But instead of just eating or talking, I sat down, and the first thing I noticed was how I was still worried about the exam I've done in the morning. Even though it's already finished, you can't change it now, it's done. You've submitted the paper, but nevertheless, I kept thinking, did I answer that question correctly? Did that question go well? And it's a total waste of time. It's only because I had been meditating and learning how to live in the present moment, I could let that past go. And what do you think the next thing which came into my mind was? The afternoon exam on astrophysics of the galaxy. These were real subjects which I did exams in. And astrophysics of the galaxy, I mean, that was a tough subject. Because I always remember that course that was taught by Professor Sharma, who was the same person who was, what's his name? Professor Hawkins, Stephen Hawkins' professor. So this was tough stuff, but I was facing an exam in that in about 20 minutes' time. What would you do? Instead of meditating, you probably get a book out
and just see if you can maybe hit the jackpot and look at something 5 minutes before you see it in the examination paper. But one thing which I've always noticed, what you study half an hour before the exam never comes up. Never. You're wasting your time. Not only that, I did realize because of meditation, what I really needed to do well is relax to the max, to get my energies back. If you are going to, say, run a marathon, you just run one marathon, don't you need to rest before you run again? And that's what I needed, to rest. So I didn't think about the afternoon exam. I just saw this present moment and how was I existing? How was I behaving? How did I feel? Now is where your future is being made. And when I started thinking about the afternoon, I was destroying my present moment and my future too. When I came into this moment called now, I noticed I was shaking. Do you ever think I'm a nervous person? Have I ever shook when I'm giving a talk to so many people? Even when sometimes one of the scariest things to do is give a talk on live TV, which is being broadcast nationwide. And that's happened a few times. Because apparently I was told this afterwards, glad they never told me before, they've got like biggest bloopers TV show. They take excerpts, from the TV interview, where sometimes you put your finger up your nose or something, and that's the only thing they record and show to everybody. So you have to be pretty mindful to be able to survive national TV live. But if you want to know that when I did that once, that person I already mentioned to you, I thought was a friend, Ajahn Brahmali. I remember when I was doing a live interview in Perth on live TV, he could actually see me through a glass window. I couldn't hear him. But you know what he was doing? He was sticking his tongue out and going, trying to test me out. Fortunately, I didn't react. Thank you, Ajahn Brahmali. No, it's good fun. But anyway, so I was physically shaking. And I never realized I was nervous. There's many things which you experience in your life which you're not aware of, kind of you block out. Of course I was nervous in important exams, and I never knew that I was going to become a monk. If I knew I was going to become a monk, I wouldn't have worried about exams. So I was really nervous, but it's amazing that when you're actually there and you're shaking physically, as long as you're aware of it, it's easy to relax. And that's what I did, relax to the max, 5 minutes and the shaking stopped. And the last thing I noticed, it was only a half an hour meditation, learning how to relax to the max. The last thing I noticed was again how tired my brain was. There are sometimes you feel in such a clear mood, you can think you can almost do anything. That's especially when I do meditation. I was telling people on the retreat, which we did at Wisdom Park recently, that the first book which I wrote, which was called Opening the Door of Your Heart, one of the amazing things about writing that book, I never wanted to write it. It was this woman, she outwitted me. She said, please write this book, the stories have helped me so much. And I said, I have no time. So she said, I will write it. And she sent me the first couple of stories, and they were so bad, I thought I'd better write it myself.
She totally outwitted me. She won. But then I was doing a retreat, a personal retreat, a meditation. So I gave 1 hour every day for 14 days to write some of those stories. And I'm not exaggerating. That document which I wrote, I only wrote it once, there's no crossing outs, and it flowed perfectly. And it's so amazing. It's actually currently in the West Australian Museum. We did try to auction it once, and somebody gave tens of thousands of dollars for it, but then they passed away, so we inherited it back again. But anyway, I keep it in my room, some of it, because it inspires me. How to relaxing to the max, how it can produce this perfect, almost like calligraphy, without any errors. And the stories don't need editing. They kind of flow. And you've seen that book, many of you. It was over half of the stories were done in 14 days. Just 1 hour a day. Just meditating and writing it and writing it and writing it. And that's how it was finished. I did it, but it shocks me. That's why I keep it, to remind myself of the power of when you relax to the max, how much you can produce of such high quality. But for that book, it was very easy to find a publisher. I don't know why some people have a difficult time getting rejections. But what I did, because it was handwritten, that's why we call it manuscript, somebody typed it up for me. It was a nice little thing for them to do. They were retired, and it was a way of making some good karma. And on a little disc. And I remember that they just finished before I was traveling to give some talks in Melbourne. And the first stop, the plane landed, someone picked me up, and we gave a talk at Melbourne University. And after the talk, this lady came up to me. I'd never seen her before. Her name I will always remember, Magnolia Flora. And she said she worked in publishing. I listened to your talk. If ever you've got anything you want published, please let me have a look at it. And all I did was put my hand in my bag and bring it straight out. Here you are. And that was opening the door of your heart. And she did keep in touch, even though she disappeared after it was published, because she came to see me many years later at a talk at the Buddhist Society in Melbourne to actually say thank you. She developed cancer, and she said thanks to all the stories in that book, she managed to go into remission. It helped her. And I said, well, you actually helped many, many hundreds and thousands of people by publishing that. There was a nice little ending to that story. But when you relax to the max, you find your productivity and just the content increases in its quality. If you try and force it, the quality is full of mistakes and it's never very high in its originality and its power. That's one of the reasons why I'd always encourage people, if they want to do well at university or school, if you even want to get to university, please learn how to do those 4 things. And when you meditate at lunchtime between exams, let go of the past, don't worry about the future, relax your body. Then you stay with your mind and the energy just comes because you're not wasting it. That's what I taught the students in the Jewish school in Carmel School in Perth. And a week later I got this lovely letter back from the principal saying thank you. Their school was the top school that year
in the final examinations before university. These things work. If you want to do well, you never stress out. You learn how to relax. I don't know what you want to be in your life, but once, I tell stupid stories, I tell jokes, and once in Melbourne, this young man, he was actually on the TV. He was an up-and-coming star of the TV. He was a comedian. And he came up to me after one of my talks and said, Ajahn Brahm, you've got excellent timing, original material, and just you have your little edge. You're a Buddhist monk. I can get you a job in the Melbourne Comedy Club and then on the TV being a stand-up comic. He was serious. So I thought about it and said, no, I think I'll keep my day job as a monk. But how come, even as a monk, you can tell funny stories, and sometimes it works? How come? And the reason is, because you relax. Even the first times I started telling funny stories as a monk, I thought there's only two possibilities. Either people laugh and they enjoy the funny stories, or they get fed up and get out and leave. Either way, I win. If you like it, then I'm just serving and supporting the Buddhist Gem Fellowship. If you get up and leave, I can have a much more simple, easier, quiet life and stay in Perth and meditate much longer. Either way, you win. So a lot of times when you learn how to relax, you can see things in a totally different way than others. And that's why also, after those final exams in Cambridge, my friends never told me this until a couple of days later. They said that I was the only student who went into the examination room in the afternoon smiling. I know I smile a lot. Why? I smile because I was happy just to be here. Relaxed and confident as well. People keep on saying the scariest thing to do is to give a public talk. Not for me. People keep telling me I talk too much. Especially the monks I live with, because sometimes I get to telling a story just before lunch, and they look at their clocks, or someone looks at their clocks and say, if you keep telling that story, we won't have any time to eat. We've got to finish eating before midday. Now, join us as we present an inspiring performance by the Wayfarers, filled with songs of joy, peace, and love. Let their harmonies uplift our spirit and bring hope to our heart. I've got joy that flows within my heart, like a bird that flies in an evening sky. Within my heart there glows a spark, and it lights me up by and by. Let me share this joy with you, and the joy that is so true.
share this peace with you, and the peace that is so true. Once it comes to you, may this peace bring you across the sea, where all illusion cease. I've got love that glows within my heart, like a night so bright and stormy. Within my heart I'll make a start that is spread upon the tree. Let me share this love with you, and the love that is so true. Once it shines in you, and this love will walk in ways untold to melt the heart so cold. We have introduced Jataka stories, which are about the Buddha's past lives as the Bodhisattva. Bodhisattva means someone who works hard to help others selflessly. These stories are great sources of inspiration and can guide us towards success. Please encourage both children and adults to read these stories and watch these programs. They will help lead them to success. Now, here is the Kantha Jataka story. กันนหชาดก ชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมคธรัฐนั้น มีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ พระเวรุวนาราม ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้ โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยสาวก 1,250 รูป และการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิกขาบท พระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดนี้ทั้งสิ้น รวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุสธรรม หรือก็คือการห้ามอวดอ้างหรือแสดงปาฏิหาริย์ใดๆ ซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้ องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบัญญัติตรัสห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกัน เหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่งเหาะเหินเดินอากาศให้ชาวนครราชคฤห์เห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบ พระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรุวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่า บัดนี้มีพระอรหันตสาวกแสดงปาฏิหาริย์จนเป็นเหตุให้แตกตื่น สาวกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่า ภิกษุผู้แสดงปาฏิหาริย์นั้นคือ พระปิณโทรพระเจ้าค่ะ ได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาทไม้จันทร์บนปลายไม้สูง ให้ราชคหเศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะ แต่เมื่อทำโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมือง พระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระปิณโทรอดีตพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์นั้น พระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทำปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุสธรรมอีกต่อไป ทั้งมิทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล็ก บาตรดินเผา
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในครั้งนั้นเหล่าเดรัจฉีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณโคดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์แข่งขันกับตนโดยมีบูรณกัสสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกหนแห่งไป พระโคดมบัญญัติห้ามมิให้เหล่าสาวกแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ ดูทีหรือจะกล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเรา เอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดแล้วเนี่ยฮะ ใช่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดี ข่าวนั้นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนล่วงรู้ถึงพระเจ้าพิมพิสารให้ร้อนรนพระทัยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปลกพระทัยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรับคำท้าทายของเดรัจฉี ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณกัสสปะเดียรถีช่างบังอาจนักเห็นศพโอกาสทำทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทำลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าข้าเมื่อบูรณกัสสปะเดรัจฉีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคำท้านั้นแต่พระพุทธเจ้าข้าหากพระพุทธองค์รับคำเช่นนี้มิเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรจงฟังอันเรานี้ห้ามสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์มิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้หวั่นวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์หม่อมฉันเข้าใจแล้วดุจพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเองมหาบพิตรเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือน8เราจะแสดงปาฏิหาริย์ณสามวัตถีนครแคว้นโกศลพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหาริย์มาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายเดรัจฉีเจ้าเล่ห์เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคำท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดำริแสดงฤทธิ์ด้วยมะม่วงก็พากันรวบรวมพรรคพวกให้ไปทำลายตัดโค่นต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิ้นเฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าพระโคดมจะกล้าตกปากรับคำท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่พระองค์จะให้มะม่วงแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยนะใช่คิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหาริย์ยังไงกันจะยังไงก็ช่างพวกเจ้าจงไปกะเกณฑ์พวกเราไปโค่นต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีให้เกลี้ยงนะได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยขอให้บอกแต่ถ้าใช้ความคิดละก็โอ้ยปวดหัว เอาเฮ้ยไปพวกเรา เอาฟันกันเข้าไปฟันโกนให้เรียบเกลี้ยง ต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือ บูรณกัสสปะเดรัจฉีจอมเจ้าเล่ห์อย่าได้ออกเรี่ยรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองฤทธิ์ไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แล้วแต่กลับมาเจอหอสูงลิ่วของเราเข้าให้ดูสิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดี มีหอสูงคู่บารมีซะด้วยเท่จริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ยครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปาฏิหาริย์ในวันเพ็ญเดือน8นั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิ์แข่งกับเดรัจฉีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิ์อวดญาณเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกันข้าแต่องค์พระศาสดาให้ข้าพระองค์แสดงปาฏิหาริย์แทนเถิดพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติข้าพระองค์ก็ขออาสาด้วยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เหาะเหินเดินอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าค่ะข้าจะได้สั่งสอนเดรัจฉีเจ้าเล่ห์พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้างแต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ที่จะแสดงปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้ หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนา ครั้งนี้เป็นภาระที่ตถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเอง ในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นำมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ทรงรับมาฉันแล้วนำเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดรัจฉีแล้วประทานน้ำจากพระหัตถ์รดลงจนชุ่มฉับพลันเม็ดมะม่วงก็ค่อยๆผลิใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลูดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกช่อผลิดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทั้งอุทยานได้นำมาถวายหมู่สงฆ์รวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างท่วมทั่วฮะเป็นไปได้ไงอะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลยโอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละโอ้ยเป็นบุญตาจริงๆ เป็นยังไงล่ะพวกเดียรถีจ้อยไปเลยละสิท่า เวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดรัจฉีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แก่เหล่าเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่งพากันหลบหน้าหนีหายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณกษัตริย์แกนนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้าหนีหายไปไม่มีใครมาพบผ่านอีกอาจื้อแพ้ราบคาบพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่2 นิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ล่ะ เจ้าก็เหมือนกันแหละน่าอับอายจริงๆเลยอุตส่าห์คุยเอาไว้ซะเยอะไม่ได้เรื่องไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างเนี้ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบไปก่อนดีกว่า ณ บัดนั้นคือเวลาแห่งยมกะปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศบังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุ้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพรรณรังสีเป็นรัศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุตเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยจักษุกล่าวว่าบัดนี้พระพุทธองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตที่สูงขึ้นไปอีก2 ชั้นเมื่อครบ3 เดือนพระพุทธองค์ก็จะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสะฮะช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลยสาธุเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยดังคำกล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปาฏิหาริย์สำคัญทรงเนรมิตธรรมรังสีสว่างไสวทั่วพื้นพิภพปรากฏสิ่งอัศจรรย์เปิด3 ภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความเครือบแคลงสงสัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดก่อเกิดความสามัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันทั่วณบัดนั้นเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพรรณนาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทธานั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งเสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์อาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนำกันหชาดกขึ้นมาสาธกดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพาราณสียังมีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรมแล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจ้างในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่พักเป็นลูกโคน้อยสีดำตัวหนึ่งข้าไม่มีเงินทองจะให้นะ
เอาลูกโคสีดำตัวเนี่ยแทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะทันทีที่เห็นหญิงม่ายก็บังเกิดความเอ็นดูในโคน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดีจนลูกโคดำเติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โตกล้ามเนื้อเป็นมันเลื่อมหญิงม่ายซึ่งสูงวัยขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอยักกาละแปลว่าโคดำของยายนั่นเองมากินหญ้าซะนะเจ้าไอยักกาละลูกรักของแม่ เจ้านี่นับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆโคดำไอยักกาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความเมตตาของนางยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงม่ายอยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสักเพียงใดโคดำไอยักกาละก็ลากจูงอย่างไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมาเอาฮึดจำบึดเจ้าโคไอยกาละเพื่อนยาลากเข้าไป เจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคต่างหาก แม้นเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงม่ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิดโธเจ้าไอยกาละหาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกไอยกาละเอ้ยเจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหาหญ้าอ่อนๆให้เจ้ากินนะลูกนะครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกหล่มโคลนอยู่หลายเล่มโคและคนของพ่อค้าไม่อาจฉุดลากขึ้นมาได้พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึง 1,000 กษาปณ์ครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำไอยักกาละจอมพลังนี่นะเหรอโคดำอายักกาละจอมพลังที่เจ้าว่าใช่แล้วท่านพ่อค้าไอยกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านจงพูดจากับเขาดีๆด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศไว้เถอะรับรองว่าเกวียนทั้งขบวนเจ้าไอยกาละชุดลากได้แน่พ่อค้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำไอยกาละจึงทำตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกหล่มโคลนเจ้าโคดำไอยกาละยอดกตัญญูก็รวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีฉุดลากเกวียนอย่างมิได้ย่อท้อใจในจำนวนเกวียนกลับมีมานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงม่ายด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดูต่างตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของไอยกาละเอาเลยเจ้าไอยกาละจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทำได้เฮ้ยเกวียนขยับแล้วเจ้าไอยักกาละออกแรงดึงหน่อยอึ๊บโอ้ยนี่เจ้าช่วยเจ้าไอยักกาละลุ้นอยู่ละข้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกตกใจหมดเลยฉับพลันเกวียนทั้งขบวนก็เริ่มขยับจนในที่สุดเกวียนทั้งขบวนก็ขึ้นจากหล่มโคลนได้สำเร็จได้รับคำชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดำไอยกาละก็ดันด้นเดินทางนำค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงม่ายระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทางเหตุเพราะใช้แรงไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงม่ายเมื่อทราบเรื่องก็ถึงกับหลั่งน้ำตานางโอบกอดและหาน้ำมันสมุนไพรมาลูบไล้โคดำไอยกาละที่เลี้ยงดูมาอย่างห่วงใยพรางรำพันดุจว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไปโธ่เจ้าไอยกาละลูกรักถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแท้ๆแต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกตัญญูรู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความเหนื่อยล้านะพ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปีทั้งหญิงม่ายและโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติภพต่อๆมา
ดุจกันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ ในพุทธกาลสมัยหญิงม่ายกำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรี โคดำอัยการะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า พระคาถาประจำชาดก ยะโตยะโตคารุยะโตคัมภีระวัตตนิตัทธาสสุกันนหิยุยชันติ สุวาสสุตังวะหะเรทุรัง ในที่ใดๆมีธุระหนักมาก ในที่ใดๆมีหนทางลึก คนทั้งหลายก็เทียมโคกันนะหะในที่นั้นๆ โคกันนะหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้ I've got love that glows within my heart, like a night so bright and starry. Within my heart, I'll make a start that is spread above everything. Let me share this love with you, and the love that is so true. Once it shines in you, and this love will walk in ways untold to melt the heart so cold. That ends our today's program. If you have any questions regarding our programs, please don't hesitate to contact us at info@buddhadharmatv.com. Our team is committed to sharing the noble and profound teachings of the Buddha, guiding you on your spiritual journey with his timeless wisdom. Thank you for being with us. See you tomorrow at the same time. Namo Buddhaya.